హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ షెఫ్ గోవర్ధన్. ఇవాళ మనం చేయబోయే రెసిపీ కొత్తు పరాటా. కొత్తు పరాటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు: పరాటా, ఎగ్స్, జీలకర్ర, ఆవాలు, క్యారెట్, బీన్స్, టమాటో, ఆనియన్, జింజర్, క్యాప్సికమ్, కరివేపాకు, ఉప్పు, పసుపు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, పుదీనా, కొత్తిమీర, ఆయిల్. కొత్తు పరాటాకి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పేసాం. అండ్ కొత్తు పరాటాకి కొద్దిగా గ్రేవీ అవసరం పడుతుంది. దానికోసం మనం కొంచెం ఆనియన్స్, జింజర్, గార్లిక్, జీలకర్ర, ధనియాలు, గసాలు, సేస్మే సీడ్స్, వైట్ తిల్ అండ్ డ్రై కోకోనట్. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ కొంచెం కుక్ చేస్తాము ఆయిల్లో. అండ్ దెన్ దీన్ని ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని గ్రేవీ కుక్ చేస్తాం. ముందుగా ఒక 20 ml ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాము. అల్లం వెల్లుల్లి, అండ్ కొద్దిగా వైట్ తిల్, ధనియాలు, జీరా, గసాలు అండ్ కొద్దిగా ఆనియన్స్. ఈ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని మంచిగా కుక్ చేసుకోవాలి. కొంచెం స్లైట్గా బ్రౌన్ అయ్యే వరకు ఒక 2 minutes కుక్ చేసుకుందాం. కొత్తు పరాటాకి కొంచెం బేస్ గ్రేవీ ఉంటుంది. ఆ గ్రేవీ కోసం మనము ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. దీంట్లో మనము అల్లం వెల్లుల్లి, కొబ్బరి, ఎండు కొబ్బరి తీసుకున్నాము. అండ్ దీంట్లో ధనియాలు, జీరా, పాపీ సీడ్స్ అంటే గసాలు, అండ్ కొన్ని నువ్వులు. సో ఇవన్నీ కొంచెం ఆయిల్లో సియర్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం కొంచెం ప్లేట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాము. కొద్దిగా కూల్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనము గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాం దీంట్లో గ్రేవీ కోసం. సో ఒక 20 ml అప్రాక్సిమేట్గా. ఇది హీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డైరెక్ట్గా దీంట్లో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 1/2 teaspoon, పసుపు ఒక 1/2 teaspoon, పసుపు కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం గ్రేవీ వేసుకుంటున్నాం. సో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ అండి ఇది. దీంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి. ఆనియన్స్, డ్రై కోకోనట్, ఇవన్నీ పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, అదే సేమ్ గ్రేవీ ఇది. దీంట్లో కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కుక్ అవ్వడానికి ఒక 10-12 minutes పడుతుంది. సో ఇది కుక్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఇది కుక్ అయిన తర్వాత అయ్యే లోపు మనం ఇక్కడ తవా పైన ఏదైతే వెజిటబుల్స్ కుక్ చేయాలో అది చేసేసుకుంటాం. కొద్దిగా ఆయిల్, ఒక 50 to 70 ml ఆఫ్ ఆయిల్. దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర అండ్ ఆవాలు. సో జీలకర్ర, ఆవాలు కొంచెం స్లైడ్గా కుక్ అయిన తర్వాత అల్లం వేసేసుకుంటున్నాం. అండ్ గార్లిక్, వెల్లుల్లి,
క్యారెట్స్ కొంచెం సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ బీన్స్, ఇవి కొద్దిగా హార్డ్ వెజిటబుల్స్ కాబట్టి ముందే కుక్ చేసుకుంటున్నాము. ఇది కొంచెం కుక్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. సో వీ విల్ కుక్ ఇట్ ఫర్ 5 minutes. ఒక 5 minutes అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద వెజిటబుల్స్ వేసేసుకోవాలి. క్యారెట్ బీన్స్ అంతా మంచిగా కుక్ అయిపోయింది. దీంట్లో మనము కొంచెం ఉల్లిపాయ అండ్ కొంచెం క్యాప్సికమ్, గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ అండ్ కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ ఒక 10 pieces ఆఫ్ కర్రీ లీవ్స్, ఇవన్నీ వేసేసుకొని మంచిగా కుక్ చేసేసుకోవాలి. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాము. ఈ ఎగ్స్ని వేసేసుకోవాలి దీంట్లో. సో కొత్తు పరాటాకి జనరల్గా మనం ఎగ్ వేసుకోవచ్చు, వెజిటేరియన్ చేసుకోవచ్చు, చికెన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు, అండ్ మటన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎగ్ రా స్మెల్ లేకుండా ఉండడానికి ఫస్ట్ మనం దీన్ని మంచిగా సాటే చేసుకోవాలి. ఒక 2 minutes కుక్ చేసుకుందాం దీన్ని. ఆల్మోస్ట్ ఇది కుక్ అయిపోయింది. దీంట్లో మనము కొద్దిగా చిల్లీ పౌడర్, కొద్దిగా పసుపు అండ్ సాల్ట్, మళ్ళీ కొద్దిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. టమాటోస్ కూడా వేసేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు. నేను ముందే చేసి పెట్టుకున్న పరాటా, నార్మల్ పరాటాసే ఇవి. ఈ పరాటాస్ని దీంట్లో మనము వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు. సో కొత్తు పరాటా ఈజ్ అ ఫేమస్ డిష్ అండ్ దిస్ ఈస్ originated ఫ్రమ్ చెన్నై, తమిళనాడు, అండ్ శ్రీలంకలో కూడా ఇది చాలా ఫేమస్. సో మంచిగా కుక్ అయిపోయింది. ఇది ఎగ్ అండ్ పరాటా మంచిగా మిక్స్ అయిపోయింది. దీంట్లో మనం చేయాల్సింది ఇప్పుడు కొంచెం గ్రేవీ, మనం ఏదైతే కుక్ చేసుకున్నామో ముందు, సో అది బేస్ గ్రేవీ అండి. సో దాన్ని కొంచెం మంచిగా బ్లెండ్ అయ్యే వరకు దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. డ్రై అనిపిస్తే మీరు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మనకి అవసరం లేదు ఎందుకంటే గ్రేవీ సరిపోతుంది దీనికి. అండ్ ఒక 5 to 8 minutes దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం ఆన్ అ మీడియం ఫ్లేమ్. This is done andi, and kothu paratha is ready to serve. Tasty and delicious kothu paratha is ready to taste now. And look at this, ee egg aina paratha aina ee vegetables manchiga soft cook అయిపోయి ఆ గ్రేవీ బ్లెండ్ అయితే, సో దిస్ విల్ బి డెలిషియస్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అ స్నాక్, అంటే ఇది మెయిన్ కోర్స్లో కూడా తినొచ్చు.
So with this, I'm signing off for today, and we will catch up in the next episode. Thanks for watching.